Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu SAMEBLOODCONSTRUCTION company, your number one construction company in Uganda. A study company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. So go wenali eyo oba atulaba oba atuwuliriza manya otamba ne SAMEBLOODCONSTRUCTION company oba otambudde n'abantu abatuufu kuba bye tusomesa bye tubalaga byebyo ebiri ku ground era byebyo omuntu byateekeddwa okubanga akola oba nga afollowinga oyo yenna omuntu aba agenda okuzimba. So osobola ku inbox na ku namba yaffe eyo n'ogikubako oba n'osendera ka message ku WhatsApp oba sekyo n'ojja ku offices zaffe kwatusangibwa Kajansi off Ntebe Road kilometers nga 2 oba otuukako ku offices zaffe netubanga tukuwa service. Yes, once again Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no SAMEBLOODCONSTRUCTION company ne SAMEBLOOD media balamusiza ku bannyawe ne basebo yonna eyo gye musinzira okubanga mulaba video zaffe zino ku platform zaffe ez'enjawulo. Tubaagaliza ennaku enkulu ennungi n'omwaka omujja, that is 2024 guwabeerere gwa mirembe, that is happy Christmas and happy new year 2024 in advance. Otherwise mu video yaffe ya leero ngenda kubanga discussinga obanga twogera ku blocks zino eza omusenyu, concrete blocks zengenda okubanga njogerako kuba ensangi zino ziri commonly nnyo used oba otunuulidde mwabali ku ground nti kati ze zikozesebwa buli wamu. Duli zayi zimanyikiddwa kubeera nga zirina we zikola wokka naye kati osanga buli wamu zikozesebwawo ate kati n'oba otambudde ku nguudo saba bangi nnyo factory nnyingi nnyo kati ezizikola. So waliwo ebintu bye njagala mu video eno oddemu omanye ku matafaali gana ag'omusenyu ebintu ebikulu ennyo nga njagala ggwe atanaazikozesa oba ali mu nteekateeka y'ozikozesa obibenga ozirinako idea. So blockers zaffe zino in first case oba esookebwako ddala tuzimanyi bulungi nnyo nti zirimu sizes. Zirimu sizes nga we nabagamba mulimu size ey'ennya, that is inchi 4, mulimu eyina inches 6 ne inches 5 ne inches 8 n'ey'omwenda. So zirimu sizes. Kati gwe wojja n'ombuuza nti ennyumba yange eno yeetaaga gundi mmeka oba njagala kuzimba kikomera zeetaaga bloka mmeka, mba neetaaga otula wansi mbale ngenda kukozesa wemba ngenda kukozesa size ey'ennya, ey'omukaaga, ey'ettaano. So manya zirimu sizes ng'emuziraba mu video awo. Waliwo ey'ettaano, ennya, omukaaga, 8 n'omwenda. Waliwo wawulira nga bagamba 99 eyo size ey'omwenda naye kati by currently eyo 99 tetukyagikozesa, tekyali commonly nnyo used for some reasons. So eyo case esookebwako ddala. Case ey'okubiri ku blockers zaffe zino oba kyotegeddwa ozimanyako we tuba tugenda ozikozesa tulina osooka okumanya kiki kye zigenda okukola. Zigenda zimba ennyumba ya residential, that is ennyumba ey'amaka, zigenda zimba kikomera, that is perimeter wall, zigenda kuzimba factory, zigenda kukola mulimo ki specifically ku project ki kuba okwo ke tugenda osinziira nga tubala because buli project oba buli type ya project gye tuba tugenda okuzikozesa eyina specific blocks eri recommended okubanga ekozesebwa. For example, tuba tuzimba residential omuntu asobola ziri recommended okubanga tukozesa ne size 4 n'ey'omukaaga n'ey'ettaano. Naye ate tuba tuzimba factory ng'ozimba kiholo kinene nnyo ziri recommended zirina kubeera 8, size ey'omulana, ey'omwenda n'ey'omukaaga naye osanga yagikozesezza. So
kati tulina soko okumanya ogenda kuzimba residential, ogenda kuzimba kikomera, then awo tuva ndugamba awo kiba kikomera tukozesa ya mukaaga, size ey'omukaaga. Weziba nyumba ya residential tuzigatte zonna tukozese mukaaga n'ennya. Ensonga lwaki ezo tuba twagala nnyo okuzaawula okusobola nga tuminimizinga obungi bwazo, then weewamu okugamba nti material tusavinga. For example, tuba tuzimba ennyumba eya residential munda nga tupartitioninga ebisenge waka twawulamu ebisenge tukozesa size ey'ennya. Newe tuba nga tuzimba emabbali eno walls ez'emabbali ne tukozesa eyaki ey'omukaaga oba ey'ettaano size. So kyekimu nga biba tuzimba zino ennyumba solid building nawe twetukola. Olwo tukozesa ennya partitioning, then emabbali eno ne tukozesa ey'omukaaga. So that's why ojja n'ongamba ennyumba yemalawo ziba zigenda mmeka oba twaletaga broker mmeka, mba neetaaga okumanya ebintu ebyo wammanga kikyogenda okuzimba. Then ekirala tuba tubala broker zino tusobola okumanya size y'ekizimbe kyo oba ya project gye tugenda okukola ki, nti ekikomera kiri mmeka fuuti 5 ku 100. Kuba zino tuzibalira mu square meters no tubalira. So neba nyumba ya residential yani tulina osooka otegeera ennyumba yina square meters mmeka. It's a 3 bedroom noli alina 3 bedroom naye nga square meters zikyuka. N'ekyokubiri nti oyinza okukola 3 bedroom house naye nga eyina like empty areas nyingi. For example, amadinisa nga manene, emiryango minene, ayino osanga omulala nga y'emiryango mitono, amadinisa matono. Ojja kulaba ng'abo brokers zikola ki zaawukana. Kuba ezo space ezibeera enkalu zibeetegereza tewajja kuzimbibwawo ki blocks ezo. So awo wonna twetaaga okuba nga tukola ki tumaze osooka ofuna square meter ya ennyumba yeyo gye tugenda ozimba. That's why tuba tugamba tuwe plan. Oba tolina plan tusobola tukufunire plan. Ensonga endala enkulu ennyira ku broker zino era etera okubeera mu argument nti brokers zaffe zino oba ozikozesezza oba osavinze okusinga akozesezza buli obutono oba zino zaffe ziri loko. Keesi eyo bijja era njogerako kiri in two ways, kirimu emirundi ebiri. Nti oba osavinze ng'ozimba ki? Ozimba kikomera, ozimba factory, nti kiwolo kinene, ozimba ine ennyumba ya residential. Kuba oba ozimba ennyumba ya residential amazima amatuufu zino ennyumba ezaffe entono. In the name of nti ozikozesa for kusavinga. Oyinza okubeera nga mwenna mwenkanyenkanye. Naye oba ozimba kikomera oba osavinze kinene nnyo. Kuba ekikomera tukimanyi tebakikuba plaster, tukikolako pointing oba okolako finishing. Oba ozimba bino ennyumba egenda okubeera nga ogenda kuzimbisa kutaya roofing egenda kuba yamategula, okozesa zino oba osavinze. Oba ogenda zimba factory oba main hall nga hall nene oba osavinze. Naye gwe ayagala ozimba ka 2 bedroom n'ozikozesa nga with the intention mbu oyagala kusavinga, percentage yeso savinga naye teyina njawulo nnene nnyo n'oli akozeseza buli obwafu obutono. Otherwise ekisembayo broker zaffe zino price yazo size ey'ennya tugimanye eri mu nnusu 1,700 ku 1,800. Ate ey'omukaaga yo eri mu nnusu 2,300 2,500. That is the range. Ezo zezisinga okubeera nga ziri commonly used okijja mu kuzimba ennyumba zaffe eza residential. So 2,500 ne wano ku 1,800. Ezo ze nja okubabuulirako nga ze tusinga okubeera zibiri nga ziri commonly used. That is ey'omukaaga, size ey'omukaaga n'ey'okuna n'ey'okutaano. Otherwise ekirala blocks zaffe zino tukimanyi bulungi eziba zituuse ku site tebazikola ki tebaziyiwa obuyiyi, bajjako piece emu ku emu. So kati manya aliyo
charges za offloading. Era ebiseera ebisinga factory oluse kwa transport oba otwala nnyingi naye si ezikugirako yezisobola okuzitwalira ku site naye gwe okuzi offloadinga ziba charges zo wase ekyo ne ku providings motoka gwe n'oteekamu amafuta. That is on condition ng'otwala blocks nyingi. So yensonga eyo. Ekirala blocks zaffe zino ziri buli wamu buli luguudo kweziri kati nga ffe SAMEBLOOD Construction Company tulina partnership ne factories nyingi nnyo kuno ku main roads ez'enjawulo. Nti ffe tuba tuli ku Masaka Road tumanyi okuzijja. Tuba tuli ku Hoima Road tumanyi okuzijja. Tuba ku Jinja Road tumanyi okuzijja. So muzirabye nga wangi nnyo factory nyingi nnyo kati ezikuba blocks zino wa blocks zino. So oli free okubuuza okukwata sister or brother or relative ono bagenda obuuze mu factory eri mu kitundu ekiba ku luguudo ko batunda sente mmeka ajja kubuulira. SAMEBLOOD Construction ne SAMEBLOOD Media anyina kintu kyenzo balagaano naye abatali okubuuza kuzina amatafali ag'omusenyu olwo bibabuzaabuza kati kano keka 4 inches. Yeah. Era kano tukakozesa mu partitioninga kwawula mu bisenge naye waliwo n'abalala babuzimbisa wonna naye enzimba entuufu kandibaddeko kakola partitioninga kawula oba oyawula ebisenge bw'okozesa era kalina ne solid yaako yeeno ne kati byaggwako ebyo ntasobola kukozesa ng'ayina kano ate akozese kano eno yerimu nga kali mu solid kano kali holo kalimu ebituli ng'emukalaba. So yeno size yake endala oba format yako nga kali mu solid ne kati ke kaliko bino byaggwako era ko kabeera mu currently 10,700 awo bekabeera walala ojja ndaba basanga batunda 2 accordingly ku quality yako. Then kati ngenda balako nezine eziriki solid ezaggwako tezikyaliko eno 8 zikola ku bikomera ezo zaggwako kati tukozesaawo 6 tulakozesaawo kati 6 ku bikomera ne 6 ekozesebwa ku walls oba ozimba ennyumba. Yeah. Naye nga mu kuzimba ennyumba ezaffe ezabijja omuntu osanga akozeseza 6 4 8 wasigadde tuba tulina like okubalansinga obulungi oba okuba nti tospendinze nnyo olina okukozesa buli zimu ezirina okukozesebwa. Kyentegeeza buli emu erina we recommended okukozesebwa. So your 4 inches wabeera afaanana ng'omulabu. Nakubamba kumyano engineer Peter okuva no ku SAMEBLOOD Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.